Una niga wave ecos loro y pied, ayuda mientras sumadrastra la golpire eller y a suhermenido. De repente, si padre entra, locu succedia dispus diger a todos adenitos, holer a todos. Benvenidos unwastra historier, no olviden darle mi guster. Subscribers y discernos en los comentarios des nosven. Marcus Johnson estaber sentado en su frío oficina. Es sus 40 años. Erdugo y trabajar en el último piso de la torre de la ciudad. Uno de los edificios más hermosos en el corazón de la ciudad. Sobre su escritorio descansaban una pluma dorada y una gruesa pila de papeles. Formaba cada página mecánicamente. La luz brillante resaltaba el costoso reloj en su muñeca. Su traje impecable le sentaba de maravilla. Sus zapatos negros relucían bajo el escritorio. Todo a su alrededor hablaba de dinero, éxito y poder. Las mismas cosas con las que cualquier hombre podría socar, pero por dentro sencha en vacío. Marcus había conocido una familia feliz. Sarah, su primera esposa, había sido la luz de su vida. Mary, su hija, solía correr por el jardín con su suave cabello negro ondeando al viento. Y luego estaba James, el bebé, de apenas 8 meses. Nació cuando su madre, Sarah, falleció. El médico dijo que él se puso muy enfermo después del parto y que no pudieron salvarlo. Marcus sintió que le habían arrebatado al mundo entero. Pasaron 8 meses y Marcus no se había sentado ni una sola vez a jugar con Mary. Ni siquiera había podido tener al pequeño James en brazos. Se sumergía en viajes de trabajo y papeles. Hayendo de su tristeza. Durante este tiempo, Veronica apareció como Angel. Había sido una gran amiga de Sarah. Entró en la casa con una dulce sonrisa, ocupándose de todo lo que estaba roto. De Marcus, ella era la mujer perfecta que necesitaba. Si Sarah había sido una luz, Veronica fue su salvación. Acuna a los dos niños como si fueran suyos. Cuidándolos como una madre amorosa. Al ver esto, Marcus se sintió mayor. Pensa, al menos los niños tienen una mujer en casa. Eso es mejor que crecer solo con un padre triste. Siempre le agradecer que ella cargara con el peso que él había dejado atrás. Tras años de viaje de negocios, Marcus era el último expediente. Se levantó y se miró en el espejo de la pared. Su rostro lucía cansado, sus ojos tristes. De repente, un pensamiento cruzó su mente. Quería irse a casa temprano sin avisar a nadie. Quería darles una pequeña sorpresa. Quizás Mary creería a sus brazos. Quizás James sonreiría al abrazarlo. El pensamiento le produjo una sensación de calidad por primera vez en meses. Marcus tomó su abrigo y salió rápidamente antes de que su asistente pudiera hacer otra pregunta. Su elegante coche recorrió, a toda velocidad la carretera que conduce su gran casa en las afueras. Aquella casa había estado todo llena de risas y cálidas. Ahora era en lugar don Marcus rara vez se quedaba. Solo hacer escalar entre viajes. Pero se sentía diferente. Quería ver a su familia. Las grandes puertas de hierro se abrieron, y Marcus entró en el gran vestíbulo. Todo estaba extrañamente silencioso. La luz dorada de la hermosa lámpara de techo se extendía sobre el suelo de mármol. Dejó su pulso sobre la mesa y se quitó el abrigo. Entonces, desde algún lugar más adentro de la casa, el débil lento de un niño. Era James. El sonido rasga el silencio como un cuchillo. Marcus se quedó paralizado. Entre los débiles solozos, otra voz temblorosa, pequeña y quebrada, resonó, por favor, no nos hagas más daño a mí y a mi hermano. El cuerpo de Marcus se tensó. Era Mary, la voz de su hija.
ahagadar y supplicanti, todos su cuerpo se tensor, since el corazón se le detiene, avanzalenamente por el pasillo, se detuvo justo fuera de la vista. Tras la puerta que daba al salón, la señora ante el dificultaba respirar, Mary, de sus ecos. Con el pelo negro revuelto y el vestido rosa sucio y roto, estaba sentada al suelo. Sus bracitos rodaban con fuerza a James. El rostro del bebé estaba rojo de tanto llorar. Sus manitas se extendían, aferrándose a su hermana. Mary bajó la cabeza, con los hombros temblando de miedo. Frente a ellos estaba Verica, vestía un ajustado vestido rojo. Su pelo negro estaba perfectamente peinado. Su rostro estaba maquilado. Pero su voz no se parecía en nada a la dulzura que le mostraba a Marcus. Era cortante, cada palabra afilada como cristales rotos. Calit, ¿cuántas veces te lo he dicho? No me molestes, si no me haces caso. Los ecker a los dos a la calle. Marcus se abalanzó sobre Veronica, interviniendo entre ella y los niños. Faster, su voz era áspera pero firme, extendía la mano, intentando coger a James. Sus movimientos eran torpes tras tanto tiempo sin sostener su hijo. De James que lo coger, Mary vinacui con papel, la niña se quedó paralizada. Sus dedos se aferraron al borde de su vestido. Marcus vaciló. Con la mano suspendida, el antes de retirarlo, se plantó frente a los como un moro, protegiéndolos. Un destello de aire cruzó los ojos de Veronica, afilado como un orgullo. En un instante, desapareció tras una dulce sonrisa. Oh, ya estás de vuelta, dijo dulcemente. Solo les estaba enseñando algunas reglas a los niños. Se portaron muy mal. Se acerca, posando una mano suave sobre la chaqueta de Marcus. Su voz se volvió dulce como la miel. Debes estar cansado después de volver a casa. No te preocupes tanto por un poco de llanto infantil. El doctor dijo, los niños necesitan reglas. No, he estado con ellos todo ellos. Entiendo su comportamiento mayor que nadie. Marcus abrazó a James con fuerza. Sentía la garganta arder. Mary y vio el miedo en sus ojos. Luego volvió a mirar la dulce sonrisa de Veronica. Ella inclinó la cabeza, apretando los labios como si sintiera lástima por él. O tal vez solo te sientas mal por haber estado fuera tanto tiempo. Así que todo parece peor de lo que es. No te culpes. Los niños imitan a los adultos que los rodean. Las palabras salieron de su boca como un susurro, pero afiladas como un cuchillo. Marcus miró a sus hijos. El vestido de Mary no solo estaba sucio, estaba roto en varios lugares. James estaba más delgado de lo que recordaba. Los dos niños temblaban, no de frío, sino de miedo. Por primera vez en 8 meses, Marcus vio de verdad a sus hijos. Y lo que vio le pareció al corazón en 1000 pedazos. Pero antes de que pudiera hablar, la segura desapareció en la puerta. Era la amable anciana que había trabajado para la familia durante muchos años. Había visto crecer a Mary desde que era una bebé. Había ayudado a hacer con la casa cuando aún vivía. Ahora su rostro reflejaba preocupación y tristeza. Sigurd Johnson, dijo la segura Deborah en voz baja, no sabía que iba a volver a casa antes de tiempo. Marcus notó como la mirada de la segura Deborah se dirigió rápidamente a los niños. Luego a Veronica y después a él. Era como si quisiera decir algo, pero estuviera demasiado asustada para hablar. La segura Deborah ha sido de gran ayuda, dijo Veronica con su dulce sonrisa. ¿Verdad, Deborah? Se lo difícil que puede cuidar de los niños cuando su padre está tanto tiempo fuera. La segura Deborah asintió lentamente, pero Marcus pudo ver algo en sus ojos. Parecía miedo. Marcus se erguió junto a Mary.
se costoso trade to caber el suelo. Pro nola importo. Carico, hula paso a tu vestido, por que esterodo, Mary mur a su padre con ollos grandes y asustados. Abria la boca para hablar. Pro luego mir a Veronica. La niga volvió a cerrar la boca. Como si el miedo le impidiera articular palabra. Es a viajar. Veronica rio levemente. Los niños jugan tan brusco. ¿Verdad? Estaba trepando a los árboles del patio. Le dije que tuviera más cuidado. Pro ya sabes como son los niños. Marcus toca la telerotor. No se había roto trepando a los árboles. Parece que alguien le había agrado y tirado con fuerza. Muchísima fuerza. ¿Es cierto, Mary? Preguntó Marcus con alzar. Estabas trepando a los árboles. A Mary le temblaron los labios. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Mira a Veronica de nuevo. Y luego a su padre. Mary no pudo terminar la frase. Estaba demasiado asustada. James, el bebé, seguía llorando en brazos de Mary. Marcus extendía la mano para tomarlo. Y el hacerlo. Notó algo que le heló la sangre. Había pequeñas marcas rojas en los bracitos de James. Parecían marcas de dedos. Como si alguien lo hubiera agrado con demasiada fuerza. Vericar, dijo Marcus, con voz más grave y seria. ¿Qué son estas marcas en James? La sonrisa de Vericar se desvanecía en instante. Luego volvió a brillar con la misma intensidad de siempre. Todas esas. Últimamente ha estado muy inquieto. A veces, cuando lo levanto, tengo que sujetarlo con fuerza para que no se caiga. Los bebés se mueven mucho, ya sabes. El médico dijo que es normal que los bebés tengan pequeñas marcas como esas. Pero Marcus sabía cómo eran las marcas de dedos. Y estas no eran de sujetar. Un bebé con cuidado la segura debe se aclara la garganta suavemente. Sigurd Johnson, tal vez le apetezca un café. Debe de estar cansado del viaje. Marcus mira a la segura debe. Había algo en su voz. Como si quisiera hablar con ella solas. Sí, dijo Marcus lentamente. Me parece bien. Vericar, podrías traer ropa limpia a Mary y asegurarte de que James tenga leche. Claro, carico, dijo Vericar. Pro Marcus notó que su sonrisa parecía fingida. Venga, niños. Vamos a limpiaros. No, dijo Marcus con firmeza. Yo me encargo. Ya has hecho suficient. Las palabras le salieron más duras de lo que pretendía. Sus ojos brillaron con ira por un instante antes de que volviera a sonreír dulcemente. Lo que crees mayor, carico, estaré en la cocina si necesitas algo. Mientras Verica se alejaba, el taconeo de sus zapatos resonando el suelo de mármol. Marcus sintió que la veía con claridad por primera vez. Cuando creyó que nadie la observaba, su rostro cambió. La dulce expresión desapareció y una mirada fría y cruel la reemplazó. La segura debe esperar que Verica se marcara. Entonces el susurró. Sigurd Johnson. Tenemos que hablar. Marcus asintió. Tomó a James con delicadeza. Sintiendo lo ligero que era el bebé. Demasiado ligero para tener 8 meses. Mary se aferró a su pierna. Sin querer soltarlo. Tranquila, carico. La dijo Marcus a Mary, podría estar aquí. Nadie te verá hacer daño. Pero al decir esas palabras, Marcus se dio cuenta de que no sabía toda la verdad, que había estado sucediendo en su casa mientras él estaba fuera, que secretos le habían ocultado, y, lo más importante, cuánto tiempo habían estado sufriendo sus hijos mientras él estaba demasiado ocupado para darse cuenta. Las respuestas a estas preguntas lo cambiarían en todo. Pro primero, Marcus necesitaba escuchar lo que la segura debe tenía que decir. Marcus llevó a James arriba a la habitación del bebé. Con Mary siguiéndolo de cerca. La habitación lucía perfecta.
como todo lo demás en la casa. Las paredes estaban pintadas de un azul suave. Juguetes caros estaban ordenados en los estantes. Pero Marcus notó que la cuna de James estaba arrinconada, casi escondida detrás de una silla. Mary, dijo Marcus con dulzura mientras le ponía ropa limpia a James. Cuéntame cómo son tus días cuando no estoy. Mary se sentó en el borde de la cama, balanceando sus piernas. Mira sus manos. Intentemos portarnos bien, Popper, susurró. Nos esforzamos mucho. ¿Qué quieres decir con intentar portarnos bien? La voz de Mary se hizo aún más baja. Tenemos que estar calados. No podemos ensuciar y no podemos pedir comida cuando tenemos hambre menos que si la hora de comer. Marcus dijo de abonar la camisa de James. ¿Y qué pasa si tienes hambre entre comidas? Veronica dijo, dice que somos unos glotones. Dice que debemos estar agradecidos por lo que recibimos. Marcus sintió un nudo en la garganta. ¿Y que comes tal, carico? A veces pan, a veces solo agua. Mary miró a su padre con grandes ojos tristes. Popper, somos malos hijos. Veronica dice, somos unos desagradecidos porque no apreciamos lo mucho que trabajar. Marcus se erguió frente a Mary y tomó sus pequeñas manos entre las suyas. Se sentían tan delgadas y frías. No, mi nigger, no son malos hijos. Son buenos, dulces, maravillosos hijos. Y nunca, jamás, deberían pasar hambre. Mary comenzó a llorar entonces. No el llanto de miedo de antes, sino el llanto de alivio. Como si hubiera estado reprimiendo su tristeza durante tanto tiempo que finalmente tenía que salir. Marcus abrazó a sus dos hijos con fuerza. James había dejado de llorar y ahora miraba a su padre con ojos curiosos, como si intentara recordar el rostro de este hombre. Lo siento, susurró Marcus. Lo siento mucho por no haber estado aquí para protegerlos. Después de ponerle Mary un vestido limpio y asegurarse de que James tomara leche, Marcus bajó a buscar a Lastra. Deber, él esperaba en la pequeña habitación contigua a la cocina. La misma don solía sentarse con Sarah cuando planeaban las comidas juntas. Seguro deber, dijo Marcus, cerrando la puerta tras de sí. Por favor, dígamelo todo. La amable anciana mira a Marcus con lágrimas en los ojos. Sigurd Johnson, debí haberlo llamado antes. Debí haber encontrado la manera de decírselo. Pero mi amenaza. Dijo que si dice algo, se aseguraría de que perderá mi trabajo y de que nadie me volviera a contratar. También lo amenaza a usted. Todos los días. Esencia la segura deber, pro los niños. Sigurd Johnson. Lo que les hace esos bebés cuando usted no está. Su voz se quebró. Die game, dijo Marcus. En que sentir el corazón roto. Los encierran sus habitaciones durante horas. A veces todo el día. Les da una pequeña comida y la llama en savanza a la gratitud. La semana pasada, cuando la pequeña Mary derramó jugo, Veronica la obligó a limpiar todo el piso de la cocina con un trapo diminuto. La tomó 3 horas y al final le sangraban las rodillas. Marcus sintió náuseas. La segura deber continuó. Y el pequeño James, apenas la da de comer. Dice que llora demasiado y que tiene que aprender a estar quieto. A veces lo oigo llorar durante horas. Pero no me dejar acercarme, porque no llamaste a la policía o a mí. Intent llamar una vez, dijo la segura deber con tristeza. Pero Veronica me pila, me quitó el teléfono y dijo, si lo intento de nuevo, te diré que está robando dinero de la casa. Dijo, nadie le creería una vieja ama de lives antes que a la esposa de un hombre rico. Marcus se dio cuenta de lo estúpido que había sido Veronica. Había aislado a todos. A los niños, a la segura deber, incluso al propio Marcus.
Había haco que todos tuvieran demasiado miedo para decir la verdad. Hey mas, Sigurd Johnson, dijo la segura Deborah, metiendo la mano en el bolsillo. Saca su teléfono, empezó a tomar fotos. Tenía tanto miedo por los niños que tenía que hacer algo, en eso significara perder mi trabajo. Le mostró a Marcus las fotos en su teléfono. Fotos de las rodillas maguladas de Mary después de haber sido obligada a fregar el suelo. Fotos de James, demasiado delgado, con marcas rojas en los brazos. Fotos de la habitación de los niños con la puerta cerrada con llave por fuera. A Marcus le temblaban las manos al mirar cada foto. Era una prueba real de lo que les estaba sucediendo a sus hijos. Segura Deborah, dijo Marcus con la voz quebrada por la emoción. Fue usted muy valiente al tomar estas fotos. Puede que haya salvado la vida de mis hijos. Que vamos a hacer horror. Sigurd Johnson, Marcus guardó silencio, en momento, pensativo. Luego dijo, voy a llamar a mi amigo Richard Thomas. Es abogado, y muy bueno. Nos aseguramos de que Veronica no vuelva a hacerles daño a Mary y a James, pro, Sigurd Johnson. Ella contradicar, intentará hacer que parezca que usted es el mal padre. Es muy buena mintiendo. Ascensia Marcus. Lo así, pro tengo algo que el no tiene, que es la verdad, y gente que se preocupa por estos niños. Marcus mira la segura Deborah con gratitud, gente como usted, que tuvo el valor de reunir pruebas incluso cuando tenía miedo. Justo entonces, en la voz de verificar que los llamaban des la cocina. Marcus, carico, he preparado té. ¿Por qué no vienes a relayarte? Marcus y la segura Deborah se miraron. Verificar creía que podía controlar la situación con sus voz y sus sonrisas fingidas. Pero Marcus ya no se dejaba controlar. Segura Deborah, quiero que lleve a los niños a su habitación esta noche. Cuídalos. Macana por la macana la Mari a Richard y empezaremos a lacar para predigar a Mary y James como estúpido. La segura Deborah ascensión con firmeza. Los cuidaré, Sigurd Johnson. Lo prometo. Marcus respira hondo. Ya no era el padre ausente que se refugiaba en el trabajo. Ya no era el hombre que se dejaba engañar por bonitas mentiras. Era un padre que por fin había despertado y estaba dispuesto a lacar por sus hijos. Costar lo que costar. Marcus había tomado su decisión. Ahora comenzaría la verdadera batalla. A la mañana siguiente, Marcus se despertó temprano. Apenas había dormido en toda la noche, pensando en todo lo que la segura Deborah le había contado. Las fotos en su teléfono no dejaban de aparecer en su mente. Sus hermosos hijos, estados y heridos. Tras asegurarse de que Mary y James estaban a salvo con la segura Deborah, Marcus fue a su estudio y cogió el teléfono. Le temblaban las manos al marcar el número. Bufete de abogados de Richard Thomas. Respondió una voz amable. Soy Marcus Johnson. Necesito hablar con Richard urgentemente. Se trata de mis hijos. Espera un momento, Sigurd Johnson. La comunico con él enseguida. En cuestión de segundos. La voz familiar de Richard se oyó al otro lado de la línea. Marcus, ha pasado mucho tiempo, amigo. ¿Qué ocurre? Marcus respira hondo. Richard, necesito te ayudar. Mi esposa, mi segunda esposa, Veronica, ella ha estado lastimando a mis hijos. Hubo silencio al otro lado de la línea. Marcus, dijo Richard con cautela. Esa es una acusación muy grave. Cuéntamelo todo. Durante los siguientes 30 minutos. Marcus lo explica todo. Las marcas de datos en James. El vestido roto de Mary y el miedo. El hamper. Las habitaciones cerradas con llave. Las fotos de la segura Deborah. Tengo pruebas, Richard, dijo Marcus. Pruebas reales.
Pro no seq hacer ahor. Lo primero que tenemos que hacer es lever esos niños a un lugar completamente seguro. Dijo Richard. Puedes traerlos a mi oficina hoy. Quiero ver las pruebas y tenemos que empezar a documentarlo todo correctamente. Por supuesto. Y Veronica, no le digas nada todavía. Tenemos que ser inteligentes. Va a contraatacar con fuerza cuando se di cuenta de lo que está pasando. Las mujeres como ella no se rinden fácilmente. Marcus sintió un nudo en el estómago. ¿Qué quieres decir? Ha estado viviendo una vida cómoda como tu esposa. Tiene acceso a tu dinero, a tu casa, a tu estatus. No veré permitir que se vayan sin lucro. Probablemente contrae su propio abogado y intenta ser quedar como el mal padre. Pero tengo pruebas. Y eso es bueno. Pero Marcus, tienes que prepararte. Esta ver a ser una batalla larga y dura. Ver a mentir, va a manipular. Va a entender que todos creen que el problema es tal. No eller. Marcus cerrar los ojos. Pensar en el rostro asustado de Mary y el cuerpo delgado de James. No me importa lo difícil que sea, dijo Marcus con firmeza. Voy a luchar por mis hijos. Bien, dijo Richard. Eso es lo que quiero ahora. Traigan a los niños y a la segura de mi oficina a las de la tarde hoy. Empezaremos a preparar nuestro caso. Después de colgar el teléfono, Marcus sintió alivio y temor a la vez. Alivio por tener por fin a alguien que lo ayudara. Temor por la reacción de Veronica al enterarse. Subió a ver cómo estaban Mary y James. Estaban en la habitación de la segura de sentados tranquilamente en su cama. Mary sostenía a James en brazos y le contaba suavemente las mismas nenas que su madre. Sir, Celia Cantarell. ¿Cómo están mis peeps? Preguntó Marcus con alzar. Estamos bien, papa. Dijo Mary, pro su voz encenaba de Bill y asustador. Quiero que sepan algo muy importante. Dijo Marcus, senendos junto a ellos. Tal y James estaran a salvo ahora. Te lo prometo, no voy a permitir que nadie les haga daño nunca más. Y Veronica, susurró Mary, Marcus dudó. No quería asustarla más, pero también quería ser sincero. Veronica ya no vivirá con nosotros. Dijo con cuidado, pero podría entender decir cosas que no son ciertas sobre papa. Si alguien te hace preguntas, quiero que les cuentes exactamente lo que pasó. De acuerdo, dales la verdad. Mary asintió, pero sus ojos siguen llenos de preocupación. Voy a tener que hablar con desconocidos sobre las cosas malas. A Marcus se le partió al corazón. Su pequeña tenía solo sus ecos y ya estaba preocupada por tener que testificar sobre el abuso. Tal vez, dijo Marcus con sinceridad, pero si lo haces, papá estar conmigo. Y la segura Deborah también. No estar sola. At la 1:30 p.m. Marcus, Mary, James y la segura Deborah subieron al coche para ir a la oficina de Richard. Al salir del camino de entrada, Marcus vio a Veronica observando des la ventana delantera. Su rostro reflejaba enojo, no dulzura. Sabía que algo andaba mal. Richard Thomas había sido amigo de Marcus des la universidad. Era un hombre alto, de ojos amables y voz tranquila. Justo el tipo de persona que no quería de su lado una pelea. Su bufete de abogados se encontraba en un edificio alto en el centro. La sala de espera tenía salones cómodos y libros para niños. Mary estaba sentada cerca de su padre, con James en brazos. Señor Johnson, dijo Richard, estrechando la mano de Marcus con firmeza. Y ustedes deben ser Mary y el pequeño James. Mary se escondía tras la pierna de su padre. Pero asomó la cabeza para mirar a Richard. Tranquila, carico, dijo Marcus. El señor Richard está aquí para ayudarnos. Seguro Deborah, dijo Richard.
Ascendiendo respetuosamente a la mujer mayor, el Señor Johnson me ha dicho que ha sido hasta muy valiente. Gracias por proteger estos niños. Los ojos de la Señora Debra se llenaron de lágrimas. O yela hubiera hecho más antes. Hiciste todo lo que pudiste, en circunstancias tan difíciles. Le Señor Richard. Vimos estas pruebas. La Señora Debra le mostró a Richard las fotos en su teléfono. Con cada imagen, el rostro de Richard se ponía más serio. Estas son pruebas contundentes, dijo. Señora Debra, estaría dispuesta a testificar en el juicio sobre lo que presenció. Sí, respondió ella con firmeza. Esos niños ya han sufrido bastante. Richard se dirigió a Marcus. Ahora, debo advertir sobre lo que viene. Cuando presentemos la solicitud de custodia de emergencia mañana, Veronica recibirá la notificación legal. Sobre que intentas quitar a los niños para siempre. Que contratar a un abogado, probablemente a Michelle Williams. Es la mayor abogada defensor de la ciudad para casos como este. Michelle es muy buena para hacer que la gente mala parezca buena en el tribunal. Marcus sintió que se la encogía el corazón, así que podríamos perder. No si somos inteligentes y estamos preparados, dijo Richard. Pero Marcus, Veronica va a jugar sucio, va a intentar hacer quedar como un mal padre, va a alegar que nunca estabas en casa, que no te importaban los niños, que él era la que los cuidaba. Pero eso no es cierto. Lo sabemos, pero tenemos que demostrarlo en el juzgado. Ahí es donde el testimonio y las fotos de la Debra serán cruciales. Richard se ardiló para cuadrar a la altura de los ojos de Mary. Mary, dijo suavemente, ¿crees que podrías contarle or un juez lo que pasó cuando tu papa no estaba en casa? Mary mira a su padre y luego a Richard. Su voz era apenas un susurro. Mi creer el juez. Si dices la verdad, si. Los jueces son muy buenos para saber cuando los niños dicen la verdad. Mary guardó silencio en largo rato. Luego dijo, si eso protege a James, les contar todo. Richard sonrió. Eres una niña muy valiente. Mary, al salir del buffet, Marcus sintió que se adentraba en lo desconocido. La batalla legal estaba a punto de comenzar y no tenía idea de cómo Veronica se defendería. Pero él tenía algo que ella no tenía. Personas que mente amaban a Mary y a James y que harían cualquier cosa por protegerlos. La verdadera lucha por el futuro de sus hijos estaba a punto de comenzar. 2 días después, Marcus estaba jugando con Mary y James, estaban en la sala cuando sonó el timbre. A través de la ventana, pudo ver a un hombre uniformado que sostenía, en sober, a Jenny judicial, dijo el hombre cuando Marcus abrió la puerta. Tengo unos papeles para la Señora Veronica Johnson. El corazón de Marcus empezó a latir con fuerza. Eran los documentos legales. La solicitud de custodia de emergencia que Richard había preparado. Está arriba, dijo Marcus. 5 minutos después, eran un grito desde arriba. Era Veronica. ¿Qué es esto? Chiller. Bajando corriendo las escaleras con los papeles en la mano. Tenía la cara roja de rabia y el pelo revuelto. No se parecía a nada. A la dulce y perfecta esposa que solía fingirse. Marcus, ¿cómo puedes tacharme esto? Después de todo lo que he hecho por esta familia. Mary y James se acercaron de inmediato a su padre. Habían oído esa voz errar muchas veces. Veronica, dijo Marcus con calma. Creo que deberías llamar un abogado. No necesito un abogado. Todo esto son mentiras. Agita los papeles en el aire. No puedes quitarme estos niños. Yo los cry. Yo los cuid cuando tal no estabas. Los lastimaste. Dijo Marcus simplemente. Yo los disciplin. Hay una diferencia. La voz de Veronica se hizo cada vez más fuerte y amenazante. Estos niños eran salvajes,
y malcriados cuando mi case contigo, yo los hais comportars, les en si respeto, la segura deber apreciar en la puerta. Lista para levers a los niños lejos de los gritos. Cuando Veronica vio a la segura deber. Sus ojos se entrecerran peligrosamente. Esto es culpa tuya, ¿verdad? Veronica se galo a la segura deber. Le has estado llenando la cabeza a Marcus con mentiras sobre mí. Solo digas la verdad. Dijo la segura deber en voz baja. La verdad, Veronica se rió. Pro no era una risa alegre, era cruel y fría. La verdad es que eres una vieja amargada que me tiene envidiar. La verdad es que Marcus nunca estuvo aquí para ver lo que realmente pasó. Tengo fotos. Dijo la segura deber simplemente. El rostro de Veronica palideció. ¿Qué fotos? La segura deber sacar su teléfono. Fotos de los moratones. Fotos de las puertas cerradas con llave. Fotos de todo lo que les hiciste, esos beeps. Por un momento, Veronica guardó completo silencio. Luego volvió a reír. Una risa aterradora y furiosa. Te crees muy lista, dijo. Pero no tienes ni idea de lo que has provocado. No me voy a render sin lucro. Tomó su bolso y se dirigió a la puerta. Voy a llamar a Michelle Williams ahora mismo. Es la mayor abogada de esta ciudad y los voy a destrozar a todos en el juicio. Antes de irse, Veronica se volvió para mirar a Marcus. ¿Crees que lo sabes todo? Pero no lo harás. Espera a que Michelle le muestre algo que clays de padre eres en realidad. Espera a que todos se enteren de cómo abandonas estos niños para trabajar todo el tiempo. Espera a que sepan cómo eliges el dinero antes que tus propios hijos. La puerta se cerró de golpe tras él, dejando la casa en un silencio sepulcral. Mary la robar en silencio. Popper, nos veré lever, Marcus se ardiló y abrazó a los dos niños con fuerza. No, carico, no se los veré lever a ninguna parte. Vamos a luchar juntos contra esto y vamos a ganar. Pero por dentro, Marcus tenía miedo. Veronica tenía razón en algo. Había estado ausente. Había elegido el trabajo antes que a sus hijos. Y si él was creer que él era el mal padre, el lama consiguiente, Richard Lummer a Marcus, contrató a Michelle Williams, tal como prodige. Richard dijo, Michelle acaba de presentar una contrademanda alegando que eres un padre negligente y que Veronica debería tener la custodia completa de los niños. Marcus sintió náuseas. ¿Qué significa eso? Significa que estar intentando dar la vuelta a la tortilla. Afirmar que abandonaste a los niños. Que nunca estabas en casa y que él era la única que los cuidaba. También afirma que lastra. Deberme de pork este celoso de Veronica. Pero tenemos pruebas y las presentaremos. Marcus, Michelle es muy buena en lo que hace. Va a hacer que Veronica parezca una víctima. Va a hacer que parezca que Veronica era solo una madrastra caricosa que intentaba disciplinar a niños difíciles mientras su verdadero padre nunca estaba presente. Marcus se sena pesadamente. Entonces, ¿qué hacemos? Nos atenemos a la verdad. Tenemos el testimonio de Lastra. Deborah, tenemos las fotos. Y, lo más importante, tenemos a Mary. Mary, si Mary está dispuesta a testificar, sus palabras tendrán mucho peso ante el juez. Los niños no suelen mentir sobre el abuso, pero Marcus, debo advertir, Michelle va a tener confundar a Mary, va a tener hacer que parezca que Mary es solo una niña pequeña confundida que no entiende la diferencia entre disciplina y abuso. Marcus cerró los ojos. La idea de que su hija de 6 años tuviera que enfrentarse a un abogado en un tribunal a hacer sentir fatal, tiene que testificar. No si podemos ganar sin su testimonio, pero si el juez quiere or directamente a Mary, entonces sí, puede que tenga que hacerlo. La pregunta, dijo Marcus, pero no la obligar. Es tarde. Marcus se sena con Mary en su habitación. Mary, carico,
necesito preguntar algo importante. Mary levanto la vista del debullo que estaba coloriendo. ¿Qué pasa, papa? Puede que el juez queer que vayas al juzgado y le cuentes lo que verifica les hizo a ti y a James. Puede que de miedo. Pro ayudaría que tal y James estén a salvo para siempre. Mary se quedó calada en un rato. Se crean se movía lentamente sobre el papel. ¿Estás ali conmigo, papa? Cada segundo. Y la segura Deborah también estar ali. Sí, Mary Deidre el crán y mira su padre con ojos serios. Ojos que parecen demasiado miras para una niña de 6 años. Papa, si le digo la verdad al juez, poder verificar volver a hacer daño a James. No, carico, nunca más, Mary essentialmente. Entonces lo haré yo. Porque James es demasiado pequeño para proteger solo. Alguien tiene que protegerlo. Marcus sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Su pequeña era más valiente de lo que él jamás había sido. La fecha del juicio se fijó para la semana siguiente. La jueza Angela Davis escogería, ambas partes, y decidiría que era lo mejor para Mary y James. La batalla estaba servida. De un lado, Marcus, la segura Deborah, Richard y la verdad. Del otro, Veronica, Michelle Williams y todas las mentiras que pudieran inventar. Todo dependía de si la jueza Davis creía el testimonio de una niña de 6 años sobre los peores meses de su vida. La mañana del juicio, Marcus se despertó con un nudo en el estómago. Apenas había dormido, pensando en todo lo que podía salir mal. Y si la jueza no les creía. Y si el abogado de Veronica era demasiado bueno. Y si Mary se asustaba y no podía hablar. Fue a la habitación de Mary y la encontró ya despierta. Sentada en la cama con James, en su regazo. Buenos días, carico, dijo Marcus en voz baja. ¿Cómo te sientes? Asustada. Admitir Mary, pro tempin preparador. Marcus se sentó a su lado. Recuerda, solo tienes que decir la verdad. Es lo único que se te puede pedir. ¿Habrá mucha gente en la sala? Sí. Pero la persona más importante es la jueza Davis. Es una segura amable que quiere proteger a los niños. Habla como si me hablaras a mí ahora mismo. A las 9 o'clock a.m. Marcus, Mary, James, la segura Deborah y Richard llegaron al juzgado. Era un edificio alto y grande, con escalones de piedra que conducen a pesadas puertas de madera. Dentro, todo era silencioso y serio. La gente hablaba en susurros. Todos vestían ropa elegante. Recuerda, le dijo Richard en voz baja a Marcus mientras caminaban hacia la sala. Mantén la calma sin importar lo que diga Michelle Williams. Intentar enfadarte para que cuides mal ante la jueza. La sala era más pequeña de lo que Marcus esperaba. La jueza Angela Davis estaba sentada tras un alto escritorio de madera al frente. Era una mujer de unos 50 años, de mirada amable y cabello gris recogido con pulcritud. Penguins de pie, ordeno el ugir. La honorable jueza Angela Davis presidir. Todos se pusieron de pie al entrar la jueza Davis. Por favor, tomen asiento. Dijo la jueza Davis. Estamos aquí para el caso de custodia de Johnson contra Johnson. Se trata de los menores, Mary Johnson, de 6 años, y James Johnson, de 8 meses. Marcus mira al otro lado de la sala y vio a Veronica sentada con Michelle Williams. Veronica vestía impecablemente en vestido azul marino y lavaba el cabello peinado con elegancia. Tenía papeles de papel en la mano y parecer haber estado llorando. Pero Marcus ya podía ver tras de su actuación. Sabía cómo era en realidad. Señor Thomas, dijo la jueza Davis, por favor, presente su caso. Richard se puso de pie. Gracias, su señoría. Estamos aquí por 2 niños inocentes han estado sufriendo en silencio mientras su padre trabajaba para mantenerlos.
Las agora Veronica Johnson ha abusado sistemáticamente de estos niños. Los ha dejado morir de hambre y los ha aterrorizado durante meses. Richard le presentó las fotos de Lastra, Deborah Lodgewazer, mientras Lodgewazer Davis examinaba cada fotografía. Su rostro se tornó más serio. Estas fotos muestran clara evidencia de maltrato físico. Continuó Richard. Mortones, marcas y evidencia de desnutrición. También contamos con el testimonio de Lastra, Deborah Williams, la ama de leaves de la familia, quien presenció este maltrato directamente. Lastra, Deborah se puso de pie or su nombre. Su voz era temblorosa, pero firme. Seguría, he trabajado para la familia Johnson durante 10 años. De crecer la pequeña Mary dest Bibi, cuando su madre, Sarah, vivía, esa casa rebosaba de amor y alegría. ¿Y qué cambió? Preguntó Lodgewazer Davis con suavidad. Cuando la segura Verica se casó con el señor Johnson. Todo cambió. Al principio, era caricosa cuando el señor Johnson estaba en casa. Pero en cuanto se iba a trabajar, se volvió cruel. La segura Deborah describió las habitaciones cerradas con leve, el hambre, las amenazas. Lodgewazer Davis escuchó atentamente, haciendo preguntas y tomando notas. Intentó intervenir, preguntó Lodgewazer, ¿quis hacerlo? Su seguridad, pero la segura Verica me amenazó con que me despidieran y asegurarse de que no podría encontrar otro trabajo. Dijo que nadie le creería una vieja ama de leaves antes que la esposa de un hombre rico. Pero este documentó el abuso. Sí, seguro, empezó a tomar fotos porque estaba muy preocupada por esos bebés. Sabía que alguien tenía que alzar la voz por ellos. Cuando la segura Deborah se sentó, Lodgewazer Davis se dirigió a Michelle Williams. Senator Williams, por favor, presente su defensor. Michelle Williams se puso de pie. Era una mujer alta, con el cabello rubio perfectamente peinado y entraje de aspecto caro. Su sonrisa parecía fría. Gracias, su seguridad. Mi cliente, la segura Veronica Johnson, es la víctima en este caso. Se casó con un hombre que nunca estaba en casa y asumía la enorme responsabilidad de criar a dos niños pequeños que lograban la muerte de su madre. Michelle segaló a Veronica, quien se seca las lágrimas con un pañuelo. La segura Johnson sacrificó su carrera y su vida social para cuidar de estos niños mientras su padre viajaba constantemente por negocios. Sí, a veces tenía que disciplinarlos, como cualquier padre responsable. Pero la disciplina no es maltrato. Marcus sintió que la ira lo invadía. Pero Richard le puso un hermano en el brazo para tranquilizarlo. La verdad es, continuó Michelle, que el señor Marcus Johnson abandonó a sus hijos tras la muerte de su esposa. Se sumergió en el trabajo, dejando a dos niños traumatizados al cuidado de una mujer que hizo todo lo posible por ayudarlos a recuperarse. Michelle se acerca a un cuadro que había preparado. El señor Johnson viajaba 20 días alms. Se perdía eventos escolares, citas médicas y cuentos antes de dormir. Dijo toda la dificultad de la crianza a mi cliente. Y que de las fotografías que muestran evidencia de abuso, preguntó el juez Davis. Michelle hizo un gesto de desdén con la mano. Los niños se con seguridad se lastiman llegando. Tienen rabietas y accidentes. La segura Deborah es una anciana que censura celos de la posición de mi cliente en la casa. Estas fotos no prueban nada, excepto que a veces los niños se lastiman durante las actividades normales de la infancia. Marcus observó como Michelle pintaba a Veronica como la víctima, y él como el padre negligente. Todo lo que dijo tenía algo de verdad. Había viajado mucho. Se había perdido eventos importantes, pero ella estaba tergiversando esos hechos para ocultar la verdad. La verdad es que Michelle Acadia,
Cuestionamos la fiabilidad del testimonio de amigo de sus hijos. Los niños tampoco suelen confundir la disciplina firme con el abuso. No entienden que las reglas y las consecuencias son necesarias para su desarrollo. El juez Davis escuchó todo lo que Michelle dijo, sin que su rostro lo delatara. Señorita Williams, decía su cliente testificar. Sí, su cigarrillo. Verico se puso de pie y camino hacia el estrado. Lucha perfecta. Como la madrastra ideal que había sido acusada injustamente. Segor Johnson. Dijo Michelle. Por favor. Cuéntanos sobre su relación con Mary y James. La voz de Verico era suave y dulce. Igual que la que usó para engañar a Marcus durante tanto tiempo. Su cigarrillo. Amo a esos niños como si fueran míos. Cuando me casé con Marcus, sabía que asumía la enorme responsabilidad de ayudar a dos niños a sanar la pérdida de su madre. Hizo una pausa para sacarse las lágrimas con un pañuelo. No fue fácil. Mary estaba furiosa por la muerte de su madre. Y el pequeño James lo robó constantemente. Marcus también estaba de luto. Así que se volcó en el trabajo. Pasaba la mayor parte del tiempo solar con dos niños que sufrían. Y como manejo esta situación, intentarles estructura y estabilidad, les puse reglas para ayudar a que se sintieran seguros. Trait de enseñarles buenos hábitos y respeto por los demás. Vericamir directamente el juez Davis con lágrimas en los ojos. Jamás lastima esos niños. Su cigarrillo, puede que avises haber sido firme, pro todo lo que has few por amor. Si Marcus hubiera estado más tiempo en casa, lo sabría. El juez Davis observó atentamente a Verico mientras hablaba. Segor Johnson, ¿puede explicar las fotografías que muestran moratones en los niños? Los niños se lastiman jugando. Cigarrillo. Mary es muy activa. Trepar a los árboles y corría por todas partes. James está aprendiendo a caminar. Así que avisas si siempre cuida bien de sus lesiones y de los informes sobre la falta de alimento. Les establece horarios de alimentación saludables. No les permite comer entre comidas por quería que comieran alimentos nutritivos a las horas adecuadas. Avisas se que yaban de tener hambre. Pro eso es normal en niños acostumbrados a comer dulces y comida chatarra cuando quieren. Michelle Williams sonrió. Gracias, Segor Johnson. Cigarrillo, mi cliente es claramente una madrastra dedicada que intentaba brindar estabilidad a dos niños cuyo padre estaba ausente. Mientras Veronica regresaba a su asiento, Marcus sintió náuseas. Era tan convincente, tan creíble. Y si el juez crea su versión de la historia, la jueza Davis observó ambas partes pensativa. He escuchado el testimonio de los adultos involucrados. Dijo, sin embargo, antes de tomar una decisión, quiero escuchar directamente a la niña que tiene edad suficiente para hablar por sí misma. Mary, que estaba sentada en silencio junto a su padre. Mary, ¿te gustaría venir a hablar conmigo? Marcus sintió que se le paraba el corazón. Todo dependía de ese momento. Mary mira a su padre con ojos asustados. Pero luego mira al pequeño James, que dormía en brazos de la Segor Deborah. Se levantó despacio. Sí, Segor, dijo con una voz suave pero clara. Hablar con usted. Marcus observó a su valiente hijita caminar hacia el frente de la sala. Se veía tan pequeña en esa sala tan grande junto al escritorio del juez Davis. Sus piernas ni siquiera llegaban al suelo. Hola, Mary, dijo el juez Davis con dulzura. Soy el juez Davis. Gracias por ser tan valiente como para venir a hablar conmigo. Mary asintió, pero no dijo nada. Así que esto puede dar miedo. Continuó el juez. Pero quiero que sepas que estás a salvo aquí. Tu papá está aquí mismo y no se va a ir a ninguna parte. Puedes verlo. Mary Sager y mira a Marcus.
Ella dedico una sonrisa alentadora y esencia. Si, segura, dijo Mary en voz baja. Bien, a horror, Mary, quiero que me cuentes sobre tu vida en casa. Como era cuando Verica vivía contigo. Mary guardó silencio un momento. Luego, con una voz tan baja que el juez tuvo que inclinarse para oírla, comenzó a hablar. Cuando Papa estaba en casa, Verica era amable, sonreía mucho, cocinaba rico y nos hablaba con dulzura a James y a mí. Y cuando tu Papa no estaba en casa, la voz de Mary se hizo aún más débil. Todo cambió. ¿Puedes discernir cómo cambió? Mary volvió a mirar a su padre. Marcus se sinceró y articuló en silencio. De la verdad, se enojaba mucho, dijo Mary, nos gritaba por tonterías. Como derramar agua si James la roba. Dicha que éramos niños malos. El juez Davis tomó nota. ¿Qué pasaba cuando se enojaba? A veces nos encerraba en nuestras habitaciones todo el día. No podíamos salir, ni siquiera para ir al baño. Desde el otro lado de la habitación, Michelle Williams le susurró algo a Veronica. Quien negar con la cabeza y pareció disgustada. Mary, dijo el juez Davis con suavidad. ¿Qué comías cuando Veronica te cuidaba? A veces solo pan, a veces nada hasta la cena. Acadia, si pedíamos comida. Éramos unos glotones. Y James, comía lo suficiente. Mary se le llenaron los ojos de lágrimas. No, seguro, siempre tenía hambre. La roba mucho porque la dolía la barriga. Proverica dejar que tenía que aprender estar calado. Marcus se le partió el corazón al escuchar su hija describir aquellos terribles meses. Mary Judge Davis preguntó. ¿Alguna vez Verica les hizo daño hostado a James con las manos? Mary Essentia, me agarraba los brazos muy fuerte cuando hacía algo mal. Y también agarraba a James. Aunque solo es un bebé. ¿Alguna vez te dijo que no le contras estas cosas a tu papa? Sí, seguro. La voz de Mary se hacía más fuerte. Como si decir la verdad la hiciera sentir más valiente. Dijo que si se lo contaba a papa, nos echaría James y a mí a la cárcel. Dijo que ni quería a niños malos como nosotros. La sala del tribunal quedó en completo silencio. Incluso los abogados debieron de oír sus papeles. Pero ya no puedo quedarme calada. Dijo Mary, mirando directamente a la jueza Davis. Porque James es demasiado pequeño para protegerse a sí mismo. Y alguien tiene que decir la verdad sobre lo que nos sucedía. El juez Davis esencialmente. Gracias por ser tan valiente. Mary, solo tengo una pregunta más. ¿Te sientes segura con tu papa? El rostro de Mary se iluminó por primera vez desde que empezó a hablar. Sí, seguro. Papa nos protege, nos le cuentos. Se asegura de que tengamos suficiente comida. Y no nos encierra en nuestras habitaciones. Cuando Papa está con nosotros, ya no tengo miedo. Gracias, Mary, puedes volver con tu papa. Mientras Mary regresaba a su asiento, Marcus la abrazó con todas sus fuerzas. Había sido tan valiente, tan sincero, estaba tan orgulloso de ella. Pero entonces Michelle Williams se puso de pie. Segura quisiera hacer algunas preguntas a la niña. Marcus sintió un vuelco en el estómago. Había esperado que Mary no tuviera que enfrentarse al abogado defensor. Permitir algunas preguntas, dijo el juez Davis. Pero que son sensibles y apropiadas para una niña. Michelle Williams se acerca a Mary con una sonrisa fingida. Hola, Mary, quieres mucho a tu papa, ¿verdad? Sí, dijo Mary, en voz baja. Y lo echas de menos cuando estaba de viaje de negocios, ¿verdad? Sí, a veces, cuando echamos de menos alguien, podemos recordar las cosas de forma distinta a como sucedieron en realidad. ¿Crees que eso sea posible? Mary pareció confundida. No entiendo. La voz de Michelle se volvió.
en poco más agudo. Bueno, cuando estabas triste porque papa no estaba. Puede que pensaras que rico se portaba peor de lo que realmente lo hacía. A veces nuestros sentimientos nos engañan, ¿verdad? Richard empezar a levantarse para objetar. Pro antes de que pudiera hablar. La voz de Mary resonó claro y firme. No, seguro, mis sentimientos no me engañaron. Verica se portaba mal conmigo y con James todos los días cuando papa no estaba en casa. Nos lastimaba, nos asustaba y nos hacía pasar hambre. No son mis sentimientos los que hablan. Eso es lo que realmente pasó. Michelle pareció sorprendida por la respuesta segura de Mary. Pro Mary, ¿no crees que es posible que lo hayas malinterpretado? Quizá Verica solo intentaba enseñar las reglas. Mary se erguió en su silla. Segura, esa la diferencia entre reglas y ser mala. Mi mamá, Sarah, siempre me ponía reglas y nunca fui mala al hacerlo. Verica no nos enseñaba reglas. Nos lastimaba por quería lastimarnos. La silla estaba en júbilo. Verica se levantó de un salto. Esa pequeña mentirosa, gritó, se inventa historias. Yo solo fui buena con esos niños desagradecidos. Orden en la sala, la jueza Davis golpea con su mazo. Pero Verica no pudo contenerse. Toda su actuación quedó desaparecida en un momento de furia. Lo sacrificó todo por ellos. Los mantuvo alimentados y vestidos mientras su padre los ignoraba. Eran unos mocosos malcriados que necesitaban disciplina. Y ahora mienten para meterme en problemas. Seguro Johnson, tengo que controlarse. Dijo la jueza Davis con severidad. Pero Verica ya no tenía control. Su verdadera naturaleza se mostraba ante todos. Quieren saber la verdad. Bien, sí, los encerraba en sus habitaciones cuando se portaban mal. Sí, los hacía esperar la comida cuando eran unos glotones. Alguien tenía que enseñarles a comportarse. Michelle Williams tiraba del brazo de Veronica, intentando que se sentara y se calara, pero era demasiado tarde. Esos niños necesitaban una disciplina firme. Veronica continuó, y si Marcus hubiera sido un mayor padre, en lugar de preocuparse más por el dinero que por sus propios hijos. Nada de esto habría pasado. La jueza Davis golpea con fuerza su mazo. Segura Johnson, la declaró en desacato. Alguacil, por favor, retira la Segura Johnson de la sala. Al acercarse al alguacil, la máscara de Veronica se desvanecía por completo. Su rostro estaba rojo de rabia. Su cabello revuelto y su voz llena de veneno. Se arrepentieron, gritó mientras la escoltaban fuera. Me lo quitaron todo, pero esto no ha terminado. La puerta de la sala se cerró de golpe tras el y, de repente, todo quedó en silencio. La jueza Davis respiró hondo y miró a Mary, que seguía sentada con violencia. La jueza Davis se dirigió al estrado. Mary, haces lo correcto al decir la verdad, dijo con suavidad. Me ayudaste a comprender lo que realmente sucedió. Se hacer toda la sala. He escuchado todas las pruebas de este caso. Las fotografías, los testimonios y, lo más importante, las valientes palabras de una niña que se negó a callar por miedo. Marcus contuvo la respiración. Para mí es evidente que Lasher, Veronica Johnson maltrató, descuidó y aterrorizó sistemáticamente estos niños. Su reacción en mi sala no hace más que confirmar lo que la pequeña Mary nos contó sobre su verdadera personalidad. La jueza Davis levantó el mazo. Por lo tanto, lo otorgó al señor Marcus Johnson la custodia completa de emergencia de sus hijos. Mary y James Johnson. Lasher, Veronica Johnson tiene prohibido permanentemente cualquier contacto con estos niños. Además, remito este caso al fiscal de distrito para su investigación penal. El mazo caer con
en golpe seco y decisivo. Marcus sin lágrimas de alivio carp or su rostro. He bien ganado. Mary y James estaban a salvo para siempre. Mary corrió del estrado de los testigos directamente a los brazos de su padre. La segura Deborah la roba de alegría. Richard sonrió y estrechaba la mano de todos. Los niños por fin estaban a salvo. Marcus abrazó a Mary y James mientras se preparaban para salir de la sala del tribunal. Los niños se acurrucaron contra él, sintiéndose por fin a salvo en los brazos de su padre. Papa, ¿de verdad se acaba? Susurró Mary, con la voz en temblorosa por el testimonio. Sí, carico, de verdad se acaba. Dijo Marcus, besando la coronilla. Veronica nunca más podrá hacer algo. Richard recogió los papeles y puso una mano tranquilizadora en el hombro de Marcus. La orden de custodia de emergencia es irrevocable. Puedes llevar a tus hijos a casa. La segura Deborah se seca las lágrimas con un pañuelo. Esos preciosos beeps. Murmuró por fin a salvo don pertenecen. Mientras caminaban hacia la salida del juzgado, Richard les advirtió en voz baja. Podría haber periodistas afuera. En casos como este, la noticia corre como la pólvora. Marcus asintió, atracando a sus hijos. Saldremos adelante juntos. En el momento en que cruzaron las pesadas puertas del juzgado, los flashes de las cámaras estelaron como relámpagos. Los periodistas se abalanzaron sobre ellos, gritando preguntas unos a otros. Señor Johnson, ¿qué opina de la decisión del juez? ¿Qué les diría a otros padres que podrían estar pasando por altos siglos de abuso? ¿Cuánto tiempo durará el abuso? Marcus, instintivamente, protegió a Mary y James, rodeándolos con sus brazos. Los niños escondieron sus rostros en su pecho, abrumados por el caos. Por favor, dijo Marcus con firmeza pero con calma. Mis hijos ya han sufrido bastante. Solo queremos irnos a casa, pero los periodistas se acercaron aún más. Y fue entonces cuando oyeron una voz familiar que atravesó la multitud como, en qué kilo. ¿Creen que han ganado? Todos se giraron. Veronica estaba siendo escoltada, un coach patruller esposado. Proseguir hablando. Su voz resumaba veneno. Me lo quites todo, Marcus. Todo, grito des las escaleras del juzgado. Pero esto no ha terminado. Esos niños jamás serán felices. Me aseguraré de ello. El policía intentó guiarle al coach. Pero Veronica seguir gritando. Pagaré por esto. Todos vosotros. Sacrific mi vida por vuestros preciosos hijos. Y así me lo pagai. Mary empezó a temblar contra el pecho de Marcus. Incluso ahora, incluso esposada. Las palabras de Veronica tenían el poder de asustarle. Marcus sintió como su instinto protector la buscaba. Miró directamente a Veronica entre la multitud y habló con una voz baja pero clara en medio del caos. Te equivocas, Veronica. No sacrificas tu vida por mis hijos. Intentéis destruir la suya, pero son más fuertes de lo que jamás imaginaste. Y ahora están a salvo. Eso es lo único que importa. Dicho esto, se apartó de ella por completo, centrándose solo en Mary y James. Vamos, chicos. Vámonos a casa. Richard ayuda a abrir paso entre los reporteros. Y la segura Deborah caminó a su lado como una abuela protectora. Al llegar al coche de Marcus, los flashes de las cámaras seguían disparando. Pero a Marcus ya no le importaba la atención. Con cuidado y delicadeza, abrocó a Mary y a James en sus asientos. Menos que, a partir de ese momento, solo los protegerían. Mientras se alejaban del juzgado, Marcus miró por el retrovisor. Veronica seguía siendo subida al coche patruller, pero ahora parecer más pequeña, disminuida. Su poder sobre sus hijos se había roto para siempre. Papa, exclamó James desde su asiento. Su voz rompiendo el silencio. Sí,
campeón. De verdad nos vamos a casar, a nuestro verdadero hogar, Marcus sonrió. La primera sonrisa sincera que sencha en meses. Sí, James, vamos a nuestro verdadero hogar. Y vamos a estar juntos. Como siempre debemos haber estado. Mary extendía la mano y tomó la de su hermanito. Ya está bien, James, Papa está aquí. Estamos a salvo. Mientras conducen por las calles de la ciudad hacia su casa. Marcus hizo una promesa silenciosa. Nunca más permitiría que el trabajo, el dolor ni nada se interpusiera entre él y sus hijos. Sería el padre que Sarah le había pedido que fuera. El padre que Mary y James merecían. La pesadilla por fin había terminado. Dos ecos después. El sol de la mañana se filtraba por las ventanas de la cocina mientras Marcus, de pie junto a la encimera, observaba a sus hijos en el jardín a través del cristal. Mary, ahora de 11 estaba erudita en el jardín, mostrando pacientemente a James, de 9, como atar las tomateras con hilo suave. Recuerda lo que Papa nos enseñó. Dijo Mary con dulzura, lo suficientemente ajustados para sostenerlas, pero lo suficientemente sueltos para que crezcan. Marcus sonrió. Con el corazón lleno, al ver su hija, antes tan asustada y pequeña. Ahora segura de sí misma y caricosa con su hermanito. Las sesiones de terapia habían ayudado. Pero sobre todo fue el amor y el tiempo lo que sanar sus heridas. James, mira, exclama Mary segalando con entusiasmo. Los tomates están creciendo. Podemos hacer esa salsa para pastor que le gusta a Papa. James aplaudía. Con la mayuela manchada de tierra. Podemos hacer galetas también. Las agora deberme en cebo a meter la harina. Claro que sí, Rio Mary, pro primero. Tenemos que terminar de cuidar el jardín de Mamacera. Marcus sintió un nudo en la garganta por la emoción. Habían transformado el pequeño patio trasero en un jardín conmemorativo para Sarah, lleno de sus flores y verduras favoritas. Se había convertido en un lugar de sanación donde los niños podían sentarse cerca de su madre mientras escriben nuevos recuerdos felices. Papa, llama James al verlo en la ventana. Ven a ver que grandes están los tomates. Marcus salía, respirando el aire fresco de la mañana. Las sombras del miedo que una vez habían oscurecido la casa habían desaparecido, reemplazadas por risas huiles. Go, campeón, dijo Marcus, rodelandos junto a James en la tierra. Con esto vamos a hacer la mayor salsa para pastor del mundo, dijo Mary con orgullo. Las agora Debra Arcadia. Mama Sarah estaría orgullosa de lo bien que cuidamos sus plantas. Sin duda, convino Marcus en voz baja. Ella estaría orgullosa de ustedes dos. Se han convertido en unos niños increíbles y valientes. El trauma de aquellos meses oscuros con Verica parecha ahora una tormenta llena. Los niños siguen asistiendo a terapia y tenían pesadillas ocasionales. Pero se estaban recuperando. Y lo que es más importante, estaban prosperando. Mary se había convertido en una líder en la escuela, defendiendo a otros niños que sufrían acoso. Había encontrado su voz y no tenía miedo de usarla. James, antes tan calado y asustado, ahora llenaba la casa con su risa y un sinfín de preguntas sobre todo. Dest insectos extraterrestres. Podemos comer helado después del almuerzo. Listo para usar. Preguntó James con esperanza. Si terminamos primero las tareas del jardín, respondió Marcus, revolviendo el pelo a su hijo. Heco, dijeron ambos niños al unísono, haciendo reír a Marcus, mientras trabajaban juntos en el jardín. Atando plantas y arrancando malas hierbas, Marcus reflexionó sobre cuánto había cambiado todo. Había reducido sus viajes de negocios casi a cero. Ahora trabajaba desde casa la mayoría de los días.
siempre disponible cuando me volvier de la escuela o cuando James necesitaba ayuda con algo. La casa se sencha de nuevo vivo. Leno de los sonidos de la infancia. Las discusiones sobre las tareas en la mesa de la cocina. Los cuentos antes de dormir. Los panqueques de los sábados por la mañana y los interminables jugos de escondite. Papa, dijo Mary, levantando la vista de la tomatera que cuidaba. Me alegro de que volvieras a casa esa noche. A Marcus se le llenaron los ojos de lágrimas. Yo también, carico. Yo también. Y me alegro de haber tenido el valor de decir la verdad. Acadia ella en voz baja. Fus la persona más valiente en esa sala del tribunal. Dijo Marcus, abrazando a los dos niños. Te salvaste a ti mismo y a James. Estoy muy orgulloso de ti. Mientras estaban allí, en el jardín de ser, rodeados de plantas y barados por la calidad luz del sol, Marcus sintió una paz que no había conocido desde la muerte de ser. Sus hijos estaban a salvo, felices y amados. Por fin había cumplido su promesa de ser. Las sombras del pasado se habían desvanecido, reemplazadas por la brillante promesa del mañana. Esa noche, mientras Marcus era papá a James, su hijo lo miró con ojos soñolientos. Papá, te vas a quedar en casa mañana también. Sí, hijo, no voy a ninguna parte. Bien, James bostezó. Te quiero, papá. Yo también te quiero, hijo. Que tengas dulces sueños. Al final del pasillo, Marcus se detuvo en la habitación de Mary para dar las buenas noches. Él estaba lindo bajo las sábanas con una linterna. Apaga la luz, jovencita, dijo con una sonrisa. Solo un capítulo más, suplicó él. De acuerdo, pero solo uno. Cuando se dio la vuelta para irse, Mary lo llamó suavemente. Papá, sí, gracias por escucharme. Gracias por creerme. Marcus sintió que su corazón se llenaba de amor y gratitud. Gracias por ser lo suficientemente valiente como para hablar. Nos salvaste a todos. Más tarde esa noche, Marcus estaba de pie en la puerta de su casa, mirando el jardín don la luz de la luna proyectaba suaves sombras sobre las plantas que sus hijos cuidaban con tanto esmero. La tomatera se alzaba alta y fuerte, sostenida por el libre para crecer, igual que Mary y James, a lo lejos. Podía oír los suaves sonidos de sus hijos durmiendo plácidamente en sus camas, seguros, amados y libres de miedo. Cuando un adulto decide detenerse, escuchar, escucha de verdad, un niño puede escapar de las sombras y entrar en la luz. A veces, la voz más valiente pertenece a la persona más peculiar, y a veces, el amor y la verdad bastan para sanar hasta las heridas más profundas. La familia Johnson por fin había encontrado el camino a casa. Espero que hayan disfrutado viéndolo tanto como yo disfruto creándolo. Denle me gusta. Compartan y comenten las lecciones que aprendieron. Cuenten dust don loven en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.